ਹੈਲੋ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਆਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ, ਹੋਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਫ ਐਨੀਵਨ ਹੈਵ ਐਨੀ ਕਾइंड ऑफ डाउट प्लीज़ टेल मी बाय कमेंटिंग on my channel so that I can upload and I can add some of the amendments on the behalf of your queries and on the taste of your queries also. So today I want to discuss about the another cue card which is also running in the present scenario. So my cue card is about describe about a time when you received the positive comment. एक टाइम दसो जो तुसी एक पॉजिटिव कमेंट नू गेट किया। when it was who gave you किने दिता वो थोनू, what the comment was related to किदे related वो comment सी, explain how you felt about it। तुसी दसो कि तुसी उस कमेंट दे रिगार्डिंग तुसी कितना फील किया। सो एज यूजुअल लेट्स गो विद द इंट्रोडक्शन। Undeniably, appreciations hold an indispensable role by bringing the positivity which always motivates everyone towards his or her goal. Although I have admired many times, भावें मैं बहुत बार एडमायर, मैनू बहुत बार प्रशंसित किया गया है, बट हेयर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ टाइम व्हेन अ पॉजिटिव कमेंट हैज़ बीन अटेन्ड बाय मी। इट हैपन 2 months बैक व्हेन आई वॉज awarded as the best volunteer in the pandemic by the NGO and my local authority. Actually, I participated in the community work as a volunteer to help the older people who are not able to go anywhere, because as everyone know that at that time the strict lockdown has been established by the local authority, and the old people who were mostly and who were on the great target of the victim of the coronavirus due to the physical fragility. So at that time I helped the senior citizen by sending the grocery and some of the needable items like medicines and other items which they really require. I helped them with the help of NGO, because I participated in one NGO as a community person and as a community work. So in this way I worked, and not only this but also I also sent and donated some of the oxygen cylinder where there is a great need to the person to have oxygen cylinder due to having a lack of oxygen in the corona pandemic. So I also helped some of the people by giving the money and by providing each and every type of help which they really want to take at that time. After that, after the finishing of pandemic period, one authority and the NGOs celebrate one ceremony was celebrated by the local authority and one NGO where I was awarded as the best volunteer, and they gave me one of the great appreciations in the form of positive comment. They told me that you are the best citizen, you proved that you worked for the humanity a lot, so that's why you are one of the trustworthy citizen. I was over the moon when I heard these comments. I can't explain about the feeling that I observed after getting these type of admiredness and appreciations which were given by the local authority and NGOs to me. And my family also felt proud to me. I was also very happy. At that time I realized that we should always do the work as a human for the betterment of society and for the betterment of the people. If I did not take some of the action and indulge in the NGO, and a lot of people cannot be saved their life. So being a human, it is our responsibility. We should indulge in the community work so that we can prove that we are the best human. So in this way ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ क्यू कार्ड ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ पॉजिटिव कमेंट है ਜਿਹੜਾ ਉਹ गेट किया।
कोई भी पॉजिटिव कमेंट तुसी लै सकते हो, लाइक जिमें मतलब सोच करो एक तुसी पार्टी ऑर्गेनाइज की अपनी ग्रैंड मदर तो वास्ते, तो उस टाइम ते ग्रैंड मदर ने थोनों एक पॉजिटिव कमेंट किया कि उन्हें कहा कि हाँ भी मतलब यू आर द बेस्ट सन और डॉटर इन द वर्ल्ड, बिकॉज इन द प्रेजेंट सिनेरियो नो बडी हैव अ टाइम for their elders, but you are the best who proved that you are the best daughter or son because you did a lot for us. भी तुसी कुछ ऑर्गेनाइज किया ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਨੂੰ ਬਰਥਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਕਰੋਨਾ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਰਥਡੇ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ मतलब एफर्ट्स कीतियां तो उस तरीके दे नाल भी तुसी ये पॉजिटिव कमेंट बोल सकते हो। एंड नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो यू कैन ऑल्सो गो विद योर एकेडमिक्स, रिलेट योर एकेडमिक्स व्हेन एप्रीशिएशनस वर गिवन बाय योर टीचर्स, जो थोनों एप्रीशिएशन थोड़े टीचर्स ने दित्तियां सी, यू कैन ऑल्सो गो विद दीज टाइप ऑफ कमेंट्स बिकॉज पॉजिटिव कमेंट है कोई भी हो सकता, तो तुसी कह सकते सीगे कि मतलब दीज आर द वर्ड्स बट फॉर मी दीज आर द ब्यूटिफुल लाइन्स that I have never ever forget in my life. सो इस तरीके दे नाल ACQ कार्ड होप करदी हां प्रॉपरली समझ आया होगा। अगर किसी भी कैंडीडेट्स नूं किसी भी राइटिंग टॉपिक दे रिगार्डिंग, रीडिंग दे रिगार्डिंग, लिसनिंग दे रिगार्डिंग एंड राइटिंग स्पीकिंग दे रिगार्डिंग, कोई क्यू कार्ड दे रिगार्डिंग, फॉलोअप्स क्वेश्चन दे रिगार्डिंग एनी डाउट, प्लीज़ कमेंट ऑन माई वीडियो so that I can upload another videos on the behalf of your demands, your questions and your queries. Thank you so much.